Same lang gyapon, natay hand grip. Then, we have the length adjustable leg. Depende gihapon na sa height ni patient. So, we will adjust the height as per patient. Push button. No? Pag i-adjust na to ang back side, of course, front side, adjusted to. Dili pwede magtabingi na inyong walker. No? Taas, mubo. No? Kailangan pantay. Then, we have tip with rubber gihapon. Pag dili gamitan ni patient ang iyang walker, so pwede natin na siya i-fold. Push lang natin yung button. Then, fold. Then, pag gamitan ni patient, make sure na nakalock siya. Yan. Then, as well as kaning safety lock. Tabunan jud na siya. Para during ambulation, dili niya ma-ipit. Or dili niya ma-push ang button. Okay? Then next,